Good morning, students. Today our topic is solutions of linear equation of two variables. Two variable equations the solutions find out करने हैं, ठीक है ना? Then we know the solution of one variable. Just like we take one equation, 2x plus 5. We can find the value 2x plus 5 is equal to 0. We can find the value of x. The value of x will be minus 5 by 2. So solution of the one variable equation 2x plus 5 is x is equal to minus 5 by 2. ठीक है ना? This is a unique solution. So we can say that the solution of one variable equation has a unique solution. ठीक है ना? Now what will you say about two variable equations now? For two variable equations, solution will be also in pair of values, just like one value of x and one value of y. ठीक है? So let us consider a two variable equation, just like 2x plus 3y is equal to 12. If you take value of x is equal to 3 and value of y is equal to 2, then you will find 2 into 3 plus 3 into 2. 2 into 3 is equal to 6 plus 3 into 2 is equal to also 6. 6 plus 6 is equal to 12. Then you will find that left hand side and right hand side both are equal. Left hand side is equal to right hand side, both are equal to 12. So then we can say that the value of x is equal to 3 and value of y is equal to 2 is the solution of equation 2x plus 3y is equal to 12. ठीक है ना? We can write the solutions in this form, just like 3 and 2. First value is of x and second value will be y. Now let's start exercise 4.2. We have a first sum. Find four solution of the following. 2x plus y is equal to 7. We have to find out the four solution of this equation. First of all, we will take four values of x, then we will find the four values of y. ठीक है ना? पहला ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, x ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ x ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ y ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੈ. ठीक, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ x. ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ? ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਐਨੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ x. ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ x ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲੀ x ਦੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ y ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ x ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ 0 1 2 ਐਂਡ -1. ਇਹ ਚਾਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੱਢ ਸਕੋ. ठीक है ना? x ਦੀ फर्स्ट वैल्यू ले रहे हैं ਅਸੀਂ. लेट्स टेक x is equal to let put x is equal to 0. x ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. then value of x will be 0 plus y is equal to 7. 2 into 0 is equal to 0 plus y is equal to 7. then value of y is equal to 7. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੀ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ y ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 7. ਹੁਣ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ? 1. x is equal to 1. So 2 into 1 plus y is equal to 7. 2 into 1 is equal to 2 plus y is equal to 7. Value of y is equal to 7 minus 2, that is equal to 5. ठीक है ना? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 5. x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ? 5. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ. x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2, then 2 into 2 plus y is equal to 7. 2 into 2 4 plus y is equal to 7. y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 7 minus 4 is equal to 3. So value of y is equal to 3. When we put x is equal to 2, then we find y is equal to 3. Now fourth value of x is equal to -1. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, 2 into -1 plus
y is equal to 7. 2 into minus 1 is equal to minus 2 plus y is equal to 7. Y is equal to 7 plus 2. What will be the value of y is equal to 9. ठीक है ना। हुण जदों -1 पुट कीती then value of y कितनी आ गई साडे कोल 9. So this way we can find the value of x and y. First of all, we have to take 4 values of x, then we can find 4 values of y. Now we have our next sum. Check which of the following of the equation x minus 2y is equal to 4. Just like first sum is equal to 0 and 2. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ x minus 2y is equal to 4 ਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਔਰ y ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ we will take left hand side of the equation. Left hand side is equal to x minus 2y. Put the value of x. X the value कितनी है 0 minus 2 into y the value 2. So we find 0. 2 into 2 is equal to minus 4. Answer कितना आ गया साढ़े कोल minus 4. Left hand side does not equal to right hand side. Left hand side है जड़ी वो right hand side दे बराबर नहीं है क्योंकि left hand side साड़ा कितना सी minus 4 and right hand side कितना आया 4. Both values are not equal, so it will not. Our next second sum is 2 and 0. Now we have to find these values are the solution of equation or not. We have this equation x minus 2y is equal to 4. We will take left hand side. Left hand side is x minus 2y. Now put the values of x and y. Put x is equal to 2 and y is equal to 0. 2 into 0 is equal to 0. Then 2 minus 0 is equal to 2. So 2 doesn't equal to right hand side, that is 4, means left hand side is not equal to right hand side. So we can write 0 and we have the values 2 and 0. 2 and 0 are not the solutions of equation. Now third sum, we will take third sum, that is 4 and 2. Now we will put the values of 4 and 2 in the equation. We have the equation x minus 2y is equal to 4. From left hand side, value of x is 4 and value of y is 0. Put the value 4 minus 0 is equal to 4. Now this both values are equal, means के left hand side is equal to right hand side is equal to 4. So we can write 4 and 0 is the solution of equation. Now our fourth sum is find the value of k if x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of equation 2x plus 3y is equal to k. Now we have given two solutions, x is equal to 2 and y is equal to 1. Now we can say that these solutions satisfy the equation. So we can write 2, value of x will be 2. Put x is equal to 2 and y is equal to 1 plus 3, value of y is equal to 1 is equal to k. 2 into 2 is equal to 4. 3 into 1 is equal to 3. Value of k is equal to 4 plus 3, that is 7. This is our answer.